Kuphina kuphi lapho kufinyelela khona leli phimbo siyanamukela nonke phinde sinibingelele egameni lika Kristu Jesu onibingelelayo. This is Senior Pastor Sithi Mahlangu kuyinkonzo kusuku olukhulu lunamandla lapho sikhuleka khona lapho sabelana khona nesinkwa okuyizwi lenkosi. Bayingcwele siyambonga kakhulu uNkulunkulu uphakeme kakhulu akekho njengaye. Sibonga leli thuba asihlanganisa ngalo. Ake sihlephulelane izwi lenkosi namhlanje bese siyakhuleka sikwazi ukuthi sihlukane. uNkulunkulu bekile enhlizweni yami namhlanje ukuthi akukhuthaze bonke abangilalela emakhaya njengoba kusuku lomkhuleko usuku lwangomsombuluko. Bayingcwele singayeki ukukhuleka ngicela singaphelelwa ngamandla. uNkulunkulu uthi angiveze ukuthi kubaluleke ngani ukuthandaza ngoba there are benefits of prayer. Uma sesithandazile kunezinto esithola emthandazweni kukhona ukufihlakela mhlambe wena ngeke ukubone ngamehlo. Uma uthandaza kukhona okwenzakalayo empilweni yakho, kukhona uNkulunkulu akwenzayo akushintshayo. Uma ubazalwane ukhuleka ngicela ukuthi ngiveze mhlambe bawunganaki ake ngiqaphelise namhlanje kunezinto esizitholayo uma sithandaza. There are benefits of prayer. When we pray we got a new strength. Uma sithandaza sithola amandla amasha. Isaiah chapter 39 verse 29 lithi izwi lenkosi nguye omupha oyethileyo amandla nakonke namandla uyandisa izikhwepha. uNkulunkulu anibusise. Bayingcwele uma sithandaza yebayizalwane kunamandla amasha esiwatholayo. Uma ungathandazi yilapho uzophelelwa ngamandla. Kodwa uma uthandaza kunemvuselelo yamandla kamoya oyingcwele, amandla vela ekhaya ezulwini, amandla amasha ozowathola. Ngisho noma besowuyethile uphelelwa ngamandla, uma uke wathandaza bazalwane uNkulunkulu uyokuphakamisa uyokuvuselela. Ngizothi don't give up, don't lose hope to pray. Thandaza ngoba kunamandla amasha. There is a new strength that you're gonna receive in the name of Jesus. And another benefit of prayer, lithi izwi lenkosi, you're gonna receive a new spirit. Funda nami masinyana izwi lenkosi Ezekiel chapter 36 verse 27. Lithi izwi lenkosi la sifunda khona ku verse 27. Malibonga igama lenkosi. Ezekiel chapter 36 verse 27. Ngiyakufaka umoya wami phakathi kwenu ngenze ukuba nihambe ngezimiso zami, niyakuqina izahlulelo zami nizenze. Malibonga igama lenkosi. Uma uqala uthandaza you receive a new spirit. Lithi izwi lenkosi sengizofaka umoya wami phakathi kwenu. Kunomoya ofakayo, kunamandla owatholayo, kunamandla, kunomoya kaNkulunkulu owehlela phezu kwakho uma uthandaza. Akekho umuntu oke wathandaza waba afana naqala. Uma uthandaza lalela mntaka baba, you receive a new strength and you receive a new spirit. uNkulunkulu anibusise. Ngicela ukufunda futhi masinyana lithi izwi lenkosi uma uthandaza you receive a new heart. uNkulunkulu anibusise. Khona lapha sifunde khona Ezekiel chapter 36 verse 27. Ngicela ukuthi bese siyafunda lithi izwi lenkosi, I will give you a new heart and I will put a new spirit within you. Kunezinto ezimbili ezenzakalayo. Kawutholi umoya omusha kuphela, uthola nenhliziyo entsha. uNkulunkulu anibusise. Uthi uNkulunkulu ngiyakufaka umoya omusha nithole nenhliziyo entsha. Bazalwane uma uthandaza you receive a new heart and you receive a new spirit. Ngiyathandaza ngithi ungaphelelwa ngamandla. uNkulunkulu makanikeze amandla amasha, akunikeze nenhliziyo entsha. uNkulunkulu anibusise. Ngivumele ngiveze nje another point. uNkulunkulu anibusise. Lithi izwi lenkosi uma ufunda ku 1 Corinthians chapter 2 verse 16, you receive a new mind. Lithi izwi lenkosi, and be renewed in the spirit in your mind. Put on the new man which is the holy righteous like God.
uNkulunkulu anibusise bayingcwele uma ukhona ukhuleka kunezinto ezifihlakele ongazazi ngithe umukela amandla umukela umoya omusha umukela inhliziyo entsha another thing umukela nengqondo entsha khuleka uyahlanza uhlanza ingqondo uhlanza inhliziyo ingqondo yakho uma bese ikhathazeka ibalabala ingqondo iyahlanzwa uzomangala soqabanga kahle uqabangiswa kukaKristu Jesu wenziswa kukaKristu Jesu inkinga yini ingqondo yakho seyiguquliwe yaba yintsha ungayeki ukuthandaza don't give up kunezinto ezenzakalayo uma uthandaza ngivumele ngiveze the last thing the benefits of prayer when you keep on praying you receive a new authority lithi lenkosi according to Luke chapter 10 verse 19 and I have given you authority over all the power of the enemy uNkulunkulu anibusise uthi Jesu bonani senginikeza amandla nginikeza negunya phezu kwesitha usathana bazalwane uma uthandaza uzozizwa unamandla unesibindi uma uke wangena emthandazweni uma uphuma uvuselelekile uphuma uthola amandla amasha ubuya unamandla ubuya unegunya nesibindi sokuyala sonke isimo esibi esingasimnandi obhekene naso ngobe amandla ngobe emthandazweni uthola amandla ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu makakunikeze zonke lezi zinto ezinhlanu esikhulume ngazo makakunikeze amandla may the Lord give you a new strength I pray may the Lord give you a new name I pray may the Lord give you a new heart and I pray may the Lord renew your mind and I pray may the Lord give you a new power and authority ngicela sithandaze egameni likaKristu Jesu lapha ekhaya baba siyabonga nakusihlwa ntambama sikhulekela baba osilalele ekhaya ngenzeka bekaphelelwa ngamandla siyathandaza amandla akhe mawangapheli mupha amandla amasha mupha umoya omusha mupha inhliziyo entsha mupha ingqondo entsha muphe namandla negunya lokuyalela noma isiphi isimo esingemnandi abhekene naso ngalamandla ngalegunya sonke isimo siyaguga siyabulalela ngegama likaJesu siyakholwa kunasibe esibhlungu esingasimnandi siyoma phambi kwakhe siyaguga manje ngegama linamandla siyabonga imvuselelo yamandla amasha ntambama egameni linamandla likaKristu Jesu sibongile Nkosi in Jesus mighty name thank you Hallelujah, hallelujah bazalwane ke le dumedishe ka leina la Morena Jesu Kriste wa Nazareta ke matau o le dumedishang ke a rata le nna go share bopaki baka whatever that I've experienced ke fihla go Flowing Fountain Ministries ke fihlile go Flowing Fountain Ministries ka 2010 hallelujah ke gopola ge ke fihla ne ke le mme o eleng gore o na le ntate I was engaged le ntate Tau ka 2003 for October ge ke gopola gabotse I was struggling re strugglisha le ntate gore re hlakantšhe lenyalo la rena le be dedicated ko modimo hallelujah ge ke fihla Flowing Fountain ka 2010 ke mo ka go thoma go experience the deliverance the power of deliverance kana ke be ke bereka le ntate Tau a bereka but dilo nje ne di sa hlakane ke leboga modimo ge ke fihla Flowing Fountain ka bona re phumelela re gona go hlakantšha ebile ke ya go our bishop ntate Mahlangu le mama Mahlangu ke ba botsa kere ke a rata gore ke re dire white wedding lenyalo la rena le tsibiwe pele ga baruti le go modimo ka bona ka nnete modimo a re phumeletša ka 2010 gwa kgonagala ba re re tla lefa date ya next year 2011 ka leboga modimo ka tsela e makatšang lenyalo la kgona go ba gona so ke rata go leboga modimo gore gale re ntse re plana empa re hlolega ke ipotšiša gore go diregang ka re really ba babedi re a bereka but things are just not working out ke leboga modimo gore ge ke fihla Flowing Fountain ka bona maatla a deliverance
ra bona re phomelela go hlakantšha lenyalo le ba gona. Ke leboga modimo ka tsela e makatsang. Ke na le bopaki bo bong gape bo e leng gore le gona ke bone maatla a modimo, ke bone the power of deliverance flowing fountain. Ge ke tloga Limpopo ke tla mo Gauteng, my plan ne le go tlo nyaka mmereko ebile ke dutse le ntate Tau. Ge ke fihla mo ke tlile ke na le a profession ya teaching or the qualifications tsa teaching, ka nyaka mmereko without a success until ge ke tlo fihla flowing fountain ke bona ke phomelela. Ke fihlile mo Gauteng ke bereka mmereko wa ko Pretoria Cash Center, and I was employed by Fidelity Cash Management Services. Ka fihla ka bereka mo for 8 years. Remember ke na le dipampiri or the qualifications tsa teachings, but nje ne go sa berekege ke sa tsebe gore go direga eng until ge ke seno inela ko ministry wa flowing fountain. That is where ka go thola deliverance. Ke gopola 2010 go na le this teaching ba ruta ka the special faith, like types of faith, 3 types of faith. Ba go bolela ka bo common faith, nna ka ithatela the special faith. I said to myself ke tlo e leka the way mama our bishop a e hlalosang ka teng. Ke gopola ge ke bereka gona mo Pretoria Cash Center, we were working very long hours. Gwa fihla mo e leng gore ke a kgathala ka re modimo ke na le dipampiri tse ke di tshwereng, ke na le di-qualifications tse ke di tshwereng ka teaching e ke e kry-ile mo flowing fountain ya types of faith. Ka ithatela special faith ka re modimo ke tlo e berekisha. Hallelujah. So ke rata go leboga modimo gore le the teachings tse re di kry-ang in this ministry ja re aga, ja re phomeletša. Ke gopola ke ya to our bishop ke re kana mama I'm tired ka mmereko ko o berekang, ke nyaka o bona ke tswile mo ona. A re mama it's time that you apply the special faith re bone bogolo ba modimo. Ka nnete 2010 end of January I resigned mo ne ke bereka ko teng. Ke gopola mama a rapela a re bring all your papers everyone and you must come with a special faith. O dumele gore modimo can do miracles. Ka nnete ra tlisha dipampiri ba re rapelela. It was January. Ke gopola modimo a bonagala, ke a mo leboga modimo gobane bophelong ba ka ne ke shetse ke lositse le interest, ke sa ipone gape ke boetse ke le a teacher. Mare ke leboga modimo gore ka bona modimo a bereka, ka bona modimo a bula. Ka May ka kry-a a teaching post le go fitlhela le gane jwalo ke sa bereka. Ke leboga modimo ka tsela e makatsang because ke bone modimo ka re wherever mo shetseng o loser hope ko teng modimo wa bonagala. Ke leboga le di-teachings tse re di kry-ang in our ministry, and ebile ke rata go encourage whoever, anyone, I'm saying wait upon the Lord. Maybe go na dilo tse le gore o a di plana, o bona o ka re ga di finyelele, o bona o ka re ga di be a success. Bona modimo o tlo bonagala, the deliverance will come upon your life. Do not give up. Ke bone ba re ruta ka go gotlelela, ke bone re rutiwa ka deliverance and breakthrough. Ke leboga modimo ka tsela e makatsang ka ministry wa flowing fountain. Ke bona a bonagetse gagolo bophelong ba ka, tse dintšhi ne ke sa nagane gore ke tla di finyelela. Kore ge ke kry-a mmereko o, ka leboga modimo ka re nna ne ke shetse ke lositse hope, plus ba bolela gore the curriculum have changed, go kene bo di-OB and whatsoever. Mare ke leboga modimo gore go a rutiwa ka the types of faith. Ka re modimo I'm going to apply this one. Re leboga the teachings tse re di kry-ang in our ministry. And lastly gape bazalwane ke rata go leboga modimo, this one ke pasela, ke bone modimo nje a pasela bophelong ba gore a iponagatša gore ke morena, na I can do things tse ne o sa nagana gore ka irega. Ever since I was born ka the age of 35 ka thoma go ja nama ya beef, which is nama ya kgomo e leng gore like from since ke belego ne ke sa kgone o ija, but since ke tlile flowing fountain ya no itiragala I can't even tell gore ne, but ke maketse nje 2010 ke na le interest ya go ja di beef, go ja divorce, everything. I just want to praise God ke re modimo wa kgona, modimo mo go se sa kgonege mo batho go modimo di a kgonagala. I just want to thank God for the deliverance and breakthrough I got at Flowing Fountain Ministries. Amen.